Berlin, Anfang Juli 1945, 2. Monat nach der Kapitulation. Deutschlands Lied die einstmachtige Hauptstadt in Trümmern. Die sowjetischen Behörden bestimmen nun das Schicksal der Stadt. Briten und Amerikanern. Word erst jetzt der Zutritt zu ihren Vereinbarten. Sektoren gestattet. Brandenburger Tor wagen sich Hollywood Regisseur George Stevens und sein Filmteam in die sowjetisch kontrollierte Zone. Kameras richten sich auf das zerstört Hotel Adlon am Pariser Platz. Einst ein Luxuspalast, nun ausgebrannte Ruin, unbewohnbar seit den Brinden nach der Kapitulation. Stevens passiert neben seinem Jeep unter dem alten Tor, ein Regisseur inmitten einer realen Apokalypse. Heit Hitlers endgültigen Untergang gern gefilmt. Da Alliierten Reportern wurde Zugang zu Berlin bis Juli verwehrt. Nun fängt Stevens ein, was übrig geblieben ist, ein zerstört Stadt, in der Fahrräder die Autos ersetzen und Stadt wie Staub in der Luft liegt. Die Berliner bügen sich zwischen den Trümmerbergen. Sie fegen, heben und bauen schweigend wieder auf. Weltweit feiern die Sieger. Moskau 24. Juni 1945. Seches. Wochen nach der deutschen Kapitulation veranstellt die Sowjetunion ein große Siegesparade auf dem Roten Platz, vor den Roten Mauern des Kremls empfängt Stalin seine siegreichen Soldaten. Die Rote Armee marschiert triumphant, wenn zerschmettert Nazi-Emblem Stalin zu führen geworfen wurden. Steht auf dem Höhepunkt seiner Macht, sein Volk hat im großen Vaterlandischen Krieg 27 Millionen Menschenleben verloren. Da die Rote Armee paradiert, liegt Berlin in Trümmern. 50.000 Tannenbäume haben die Hauptstadt dem Erdboden gleichgemacht. Von allen Gebäuden sind 48.00 vollständig zerstört, 23.000 schwer beschädigt. Der britische Luftmarschall Arthur Tedder erklärt, Berlin sollte ein modernes Babylon bleiben, ein Mahnmal der Prohibition, Militarismus und der Schrecken des Nationalsozialism. Es kann niemals wieder aufgebaut werden, da inmitten der Ruinen flackert das Leben hartnäckig auf. Die Journalistin Ruth Andreas Friedrich schreit in ihr Tagebuch. Die ganze Stadt lebt in fieberhafter Erwartung. Man wünscht sich tausend helfen Hand zum Wiederaufbau. Berlin 9. Juli 1945. Die Stadt zählt 28 Millionen Einwohner, überwiegend Frauen, Alte und Kinder. Männer sind tot oder inhaftiert. Überall prägen sogenannte Trümmerbeater das Bild. Sie schleppen Ziegelstein und Rumen, Schuttweg für einen Kargenlohn und besser Lebensmittelation. Captain Carter vom US-amerikanischen Special Film Project 186 filmt sie bei der Arbeit. Gesichter sind grimmig, aber entschlossen. Filmt auch Flüchtling aus dem Osten, hungernd und mighty leeren Augen, die wie Geister durch die Ruinen irren. Der Journalist William Shire beschreibt sie als verhungerten Menschen, reduziert auf tierische Funktionen, die nur versichern, einen weiteren Tag zu überleben. Lebensmittel sind rationiert. Wer nicht arbeitet, erholt die Gefährdungstat Friedhofsgart, kommt genig zum Überleben. Selbst, Kulturschaffen stehen in der Rationierungshierarchie über den normalen Bürgern. Carters Hauptaufgabe ist es jedoch, die Bombenschäden zu dokumentieren. Seine Kamera verweilt auf symbolischen Ruinen, dem Kaiserhof Hotel, in dem Hitler einst residierte, und dem Sportpalast, wo Goebbels einst schrie, Walter den totalen Krieg? Nun liegen diese Mauern in Trümmern. Auch die Reichskanzlei ist ein Ruin, ihr Marmersol von Artillerie für Zerfitz. Hier begingen Goebbels und seine Frau Magda Selbstmord, nachdem sie ihr Kinder vergiftet hatten. Irgendwo unter den Trümmern fand Hitler sein End. Die Sowjets behaupten, es sei heldenhaft gestorben, da die Wahrheit, die Jeffengene Physier flüstern, ist düster, erschiss sich am 30. April in seinem Bunker. Sein Leich, verbrannt und begraben, wurde heimlich von sowjetischen Agenten gefunden und identifiziert. Stalin hielt die Entdeckung geheim und nutzte das Geheimnis, die Kontrolle zu sichern. Draugen Prisen, sowjetische Parolengleichheit und Gerechtigkeit, da die Plünderungen und Vergewaltigungen ihrer Soldaten, Urslan ein an der Geschichte. Die Bewohner des Ostens hassen die Russen hut, schreit Friedrich bitter. Die Amerikaner werden es anders machen. Sie werden Gerechtigkeit und Vertrauen wiederherstellen. By July 10th, Berlin's divisions are visible. The Union Jack flies over the British sector. The Soviets control the east. In the ruins, Captain Carter films rebel women earning 72 pfennigs an hour, stacking bricks for homes that may never rise. In her diary, Ruth writes,
Perhaps part of our misfortune is that we have too few who think independently. The rest follow blindly. Carter's footage shows a boy 9 years old, orphan searching the ruins for his missing brother. Behind him, refugee columns shuffle westward, carrying their lives in carts. Water is scarce. Many drink from public pumps, risking typhus. Some Berliners, dressed neatly despite despair, wander in search of work or trade. Meanwhile, the occupying power seize villas in Dahlem and Charlottenburg for their troops. Evicted families must leave within hours. Our soldiers did the same in France, Ruth admits. But it hurts more when it happens to us. By night, families live in bombed-out flats with missing walls, open to the street. Green trees are cut for firewood. Transport is scarce. Yet slowly, trams and S-Bahn lines reopen, and Berlin breathes again. At the Olympic Stadium, George Stevens films American soldiers swimming where Germans once hosted the 1936 Games. At Lake Wannsee, Allied soldiers relax with their companions, ignoring bans on fraternization. The victors' interest in German women unites them, an observer notes dryly. Berlin's facade of order hides desperation, but for the first time in years, there is also laughter, sunlight, and a fragile peace. July 12, 1945. The British stage a grand parade at the Brandenburg Gate. Soldiers of the Desert Rats, veterans of Africa, march proudly beside their tanks. The Soviet border lies only meters away. Cameramen from Special Film Project 186 capture every salute, every drumbeat. But beneath the ceremony, tension simmers. Ruth notes, they don't love each other, our allies. When we hint at difficulties with the Russians, the Americans' faces turn cold. Field Marshal Montgomery presents a medal to Soviet hero Georgy Zhukov, a show of unity for the cameras. Behind the scenes, however, mistrust deepens. Stevens's crew, filming both sides, senses the coming divide, the seeds of a new war born amid the ruins of the last. Stevens now prepares to film the Potsdam Conference, the meeting that will decide Germany's fate. Churchill, Truman, and Stalin arrive one by one. Roosevelt is gone. Truman steps in, wary yet resolute. Stalin refuses to enter Berlin. He prefers Potsdam, safe in the Soviet zone. Sicilienhof Palace becomes the stage for world leaders. Cameraman Kirk L. Lorton films Truman greeting Churchill, both men smiling stiffly. Truman's diary reveals skepticism. He taught me nonsense about how great my country was. I think we can get along if he doesn't butter me up too much. Meanwhile, Berliners cling to hope. Ruth writes, if our victors will keep their promises, everything can begin anew. Truman's delegation arrives with George C. Marshall, who will later spearhead the Marshall Plan discussions. Turn to Germany's reconstruction. Punish war criminals. Yes, but rebuild, not destroy. The conference opens July 17, 1945. Stalin greets Truman warmly, calling him honest and intelligent. But when asked about Hitler's fate, Stalin smiles. He is alive, perhaps in Spain or Argentina. The lie lingers like smoke. Im Schloss Sicilienhof beschliegen die großen drei die neue Ordnung Europas. Sie einigen sich auf die Abrüstung Deutschlands, die Aufteilung der Besitzungszonen und die Verfolgung von Kriegsverbrechen. Truman, burgerlijk, hurled Soben die Nachricht aus New Mexico. Der erste Tumbementist war erfolgreich. Erhielten an ein Waffen Hinden, die Geschichte verandert. Draugen vollendet das Specialfilm. Project 186 sein Letzten. Luftaufnahmen von Berlin, einer Stadt aus Asch, 80 Stunden. Farbfilmmaterial verschwinden für Jahrzehnte in den Archiven. Ruth schreit freudig. Großschlagzeilen, das Potsdamer Abkommen. Ein gemeinsam Politik in allen Zonen. Kein neuer Krieg, gemeinsam Ordnung. Da Trumans Gedanken sind düster. Nach einem Rundgang durch Berlins Ruinen notiert in seinem Tagebuch. Ich dachte in Carthago, Rom und Atlantis. Ich hoffe auf Frieden, aber ich fürchte, die Maschinen sind der Moral am Jahrhundert voraus. Die Konferenz endet mit Lachen und Händeskutteln, da die Schatten werden länger über Europa. Die Sieger verlassen Potsdam im Glauben an den Frieden, ohne zu ahnen, dass sie gerade in den Kalten Krieg eingetreten sind.